This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mwenna abali wano Omukama abawe enneema n'emirembe. Amina. Ayongere obba omukisa mu maka gammwe. Amina. Gabeeremu okwagalana. Amina. Gabeeremu okuwuliziganya, gabeeremu okusonyiwagana, gabeeremu n'empisa ezigwanira mu maka amakatoliki. Amina. Omukisa mugufune mu baana bammwe. Amina. Omukisa mugufune n'emirimu gyammwe. Amina. Nga buli kaseera bwe mukola nga ziyingira. Amina. Omukisa mugufune mu baganda bammwe. Mukufune ne mu mikwano gyammwe. Ate nga tunywezezza okukkiriza n'okwagala oluce lumu Omukama atwanirize mu bwakabaka bwe bw'omu ggulu. Olunaku luce ate nga lwa ssanyu lwetuli banawe Chirunji abolugando kutulawamu katulino kwagalokwo okwa Yesu kwe yatuwa kulinga mafuta malungi agomuwendo mungi agakulukutiranga mukirevu kyalo olabayo. Singa mu konvoyi yange mulimu ne Dr. Kanukiza Besigye nga twolekera ku gundi ku stewolo okulayira naye tagenda kubaamu olw'ensonga bamusibaaliruzira olwekyo siri musanyu. Today if my swearing in is done, I come and start fighting for my people of Kawempe respectively and at large. I'm going with 10,000 people. I have to fight for my people of Kawempe North because these people voted me. They expect a lot from me. So it's quite absurd that these people, they want only me to go with 6 people. Lwekyo olumala okulayira ekiri ku programu yange ekisooka kunona Dr. Besigye Ruzira tumugyeyo akomewo wano atandika okukola emirimu gy'Abannayuganda. Is ordering your stock from China, Turkey, and Dubai stressing you so much? Is it taking you months and months for you to get your stock? Just 1, 2, 3 and trade like a boss you are. 1. Talk to Iran Global Logistics on 0740 152 331. 2. Let us know whether it's sourcing or sending money to a supplier that you would want. 3. Enjoy our unmatched customer service. Trade like a boss with Ryan Global Logistics. Find us at Nabugabo Street, BBC Building, Room N412. Call us on +256 740 152 331 or +86 180 723 935 15 or +86 132 502 156 85. Or visit our website on www.rangloballogistics.biz. Rand Global Air Express Cargo. We move anything, anywhere. Pulira natera okugula emmotoka. Sabaduka ebiveeko ebimotoka tobisobola. Munnindeko. Bino bikola bitya?
Ssebadduka yaguze emmotoka. Ssebadduka sente wazijjeewo. Kyusa level ne Pride Microfinance. Funa Pride Business Loan leero okulaakulanya business yo. Pride Microfinance, your growth is our pride. Reaching out to Kasuku of Kasuku Live. Awesome job, mate. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Welcome to yet another edition of Kasuku Live. Olunaku olwaleero tuli wano kintulabe tukikwasaganya tukitambuze bukwako. It's of course tukyali mu nnaku olunaku olweggulo we twaviiridde wano nga tuli batankane ng'empale z'aba 7. Kumacha obudde bwa nade actually mvaka nga ngenda nade nkera walwase eyo twali tulina okukola interview kati engeri luno oluguudo gye bali mu ddukola bypass engeri gye bali mu gikola wano Kisaasi wakati wa Kisaasi ne Bukoto wali a bit crowded. There is so much going on, so amawulire we nagafunidde awo ne ngamba tusobola kugira betu ntukyuse ngante katujje wano. So tuba twakava mu show ate ne tulaba video nga abeddwaliro bagamba nti nedda musajja tanafa akyayinamu ka pulse kacyakuba. But of course their statements they made when they say most of your organs have shut down. Omubiri guno ogulaba ne bwe bagamba bugambi nti kati kidini yeshatinze down. Mbeera gy'oba oliko ebeera nzibu nnyo. But when they say most of the organs have shut down, and then when they said his brain dead, then, well, of course, we knew it was only going to be a matter of time. Naye, I think ensobi fena abasinga gye twakoze, Uncle Eddie yatero kyogera wano kutoka talk show ya abadde nga akyogera abantu nga balowooza byakusaaga eggulo kyakutte Uganda yonna. Kuviira ddala ku President wa Nuupu okutuukira ddala eno waffe ab'amawulire fenna kyatulidde. Omuntu apronouncing omuntu nti mufu abeera musawo. Ne bw'obeera nga gwe Kasuku gw'obadde ojjanjaba omuntu n'akutuka n'omukola byonna kya nga tarespondinga, omusawo yalina okuvaayo n'ategeeza nti oyo kati mufu. Omusawo bw'aba tannakyogera kuba kumala budde. And I think yesterday we all came to reality with that. Abasawo bavuddeyo ne bategeeza nti pulse zikyalimu, so the man is not yet what? Dead. Of course awo ngabo omamanya abawogezi ne batandika era mwasama mukola ki, which was justified of course. But so benavudde wano nenga nti for purposes of clarity kanoonye PA we oba muganda we Kasagga njogereko naye batunyonyole confusion mix up yavuddewa era nenvuga nengende Lubaga. Katonda wongo omuyina mba nakatuuka Lubaga Kasagga namusanze ku gate ya Lubaga boys Lubaga girls nemuga nti asikai nangamba Kasuku teeka wano sewo teeka wano mu German singa nti yes yo but that's a German car ninteeka awo. So nentandika okwogera ne Kasagga wawo omwami gwe nasanze waawo nanga nti abasawo kye bagambye kiringa basiraamu mwe bagamba nti EDC ya leero omwezi tegulabise obeera sure nti enkya gujja kukola ki. It's one of the guys actually ne live yaffe yabaddemu nanga nti kiringa basiraamu na idi leero bwe bagamba nti omwezi tegulabise obeera ku sure nti enkya gujja kukola ki, gujja alabika. Namugamba okay. So tuba tukyayogera ne Kasagga nga tunyonnyola embeera kwe yavudde abasajja ne bajja ne bamuyita nti waayi jangu munda omusajja afudde embeera kati ekoze eki. So
tugenda tandikirawo. Of course, as we await one of our people abali ku Parliament okutuwa feed yekiri ku Parliament. Yes, Kasuku Live awe tuuse. We are now live anywhere, everywhere. Yes. So, soka otuwe ka video yako. Soka otuwe ka video yako nga tuogera ne Alex. Newe bamuyitidde nti kati embeera etabuse. Then we begin what was yesterday and the life of Muhammad Ssegirinya. Mr. Updates. Yes, welcome to yet another edition of Kasuku Live. Onako lwaliro tuli wano mu ddwaliro waggulu wano e Lubaga. Soko gye abantu balage bayinza olowooza nti ate tuli ku Lubaga Hospital. Yes, kye tuliko olunaku olwaleero amawulire be tugafunye ne tusalawo ne tugamba nti katujje wano ku ddwaliro ate tuongere okumanya ki ekigenda mu maaso. Olunaku olwaleero ndi ne Alex. Alex ono yaliko ne Ssegirinya, actually yali ne Ssegirinya mu ddwaliro okutuuka wano twamukyaza nako nga Ssegirinya yakakomawo. Okitegeera. Sebo buuza ku bantu batulaba. Batulaba abalungi Kasuku Live. Balamusizza nnyo abasiraamu salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abenzikiriza endala omukama mulungi ekiseera kyenna ekiseera kyonna omukama mulungi era zembeera z'owaawo. Tuli wano Lubaga. Tuli Lubaga Hospital. Amanya Nsereko Jamil bwayise wano kansala. Oli kansala? Esebo. Bwayise wano. Esebo. Tufunye amawulire ku makya nti Ssegirinya yafudde. Ate tugenza okukyuka beetuti nti ate mulamu. Ekituufu ekigenda mu maaso kyeki? Ekisookera ddala Kasuku ebyobulamu nga bw'obimanyi. Ssegirinya emabegako eri yaleetebwa wano kumala wiiki nnamba kati agenda wezaawo wiiki. Era nakubirako nenga nti baŋŋamba ali mu ICU. Twamuleeta nga azze ku review era nga bwe tutera okikola. Kati abasawo ne bazuula nti omusujja gweyongedde. Omusujja bwe gweyongera ne tulowooza nti tetujja kigirira nuluwankubirako. Ne ngamba kijja kola ki? Ali ku review naye nekiwaseninga. Ne basobola okubeera nti bamuteeka mu ICU. Gyabadde ebbanga lyonna era nakati gyali. Kati ku makya ga leero nfunye essimu nga mpitirivu. Omanyi nkwata obusimu busatu. Eneevuga nzifunye ku CBS. Wa CBS nga nkubira nga ngamba waayi bino bituufu ne mubuuze ebiriwo. Oli mu katemba oba muve mu by'okugoberera bano abagundi abaana ababika bulijjo abaagala zi likes. Ne mugamba kankuddire. Omulala n'akuba ne nga waliwo ekitali kituufu. Badde neebase kuba nazuukusi nayebasereeti era nga tuli mu nsonga za Honorable Muhammad Ssegirinya. Kati bwe nkubidde maama n'aŋŋamba Alex nsonyiwa mbadde sinnakugira. Muganda wavudde mu bulamu ki? Mu bulamu bw'ensi. Maama yaŋŋambye. Maama ye yennyini amuliko. Yes, yaŋŋambye nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Bukosi ekigambo kya maama kye kiba kisembayo. Sizzeemu mukubira nti ate maama nti ate kino. Ne nfubakirawo boda kuba ngenza olaba nti emmotoka eyinza okukola ki? Okulwisa. Ne nzija wano e Lubaga ngenza otuuka nga Miranga na Biwoobe ab'amawulire baatuuse dda wano. So kati mu kumaliriza tugize tulaba ki ekiddako ki ekigira abasawo bagamba ki? Kati maama ajjukira abambi pressure ne bamuggyawo ne bamutwala ewaka n'omusawo omukulaba nti pressure bagikakkanya. So ne tulaba abasawo kati mu kulaba abasawo omusawo n'agamba kituufu embeera gy'alimu mbi nnyo naye waliwo akagundi katono, waliwo okussa kwe tulaba okutono naye organize zisinga zikoze eki? Zisirise n'obwongo bukoze eki? Busirise naye waliwo ke tulaba akatono ng'abasawo. So tulindeko okufulumya amawulire nti akoze eki? Nti afudde. Naye tusabe ku bitundu, tulina ebitundu, mulina ebitundu 5 ku buli ki? Buli 10 okubeera nti omusajja mukoki? Mulamu. So bwe tufunye egundi y'abasawo ne bagamba ne professionally tetusobola kudekereyaninga Honorable Ssegirinya nti akoze eki? Nga tuyina omuwaatu gwe tulaba gwe tulengera gwakyagira akyalwana omuwaatu mutono. So kati omuwaatu ogwo gwe batugambye kwe kwetooloolera byebigere bino ensonga lwaki tukyali arawundi eddwaliro nga bwe tukolagana n'abasawo batubuulire. So tetumanyi nteekateeka za Allah
naye ekyo era kyali kiguddewo mu Aga Khan gye yamala omwezi omulamba ng'ali mu ICU. Twatuukayo nga tewali gundi yonna annyogoga akola atya, ne Allah nazza bibye ne mukomyawo era mukudde engulu namugamba Honorable Muhammad Ssegirinya nebaza Allah nti ngenda kuzzaayo ng'oli mulamu ate ng'otambula tuddeyo tuzoganye. Era Allah abadde akyamukumya okuva bwe bakola ki bannamawulire nga mumwetaagako interviews naye okusinziira ku mateeka g'abasawo nga bamugambye nti beera ng'okoze eki ng'owumuddemu, naye olw'okuba nti pressure y'abantu baffe baagala okumulabako bakola batya nga nfuna oluusi bu vidiyo nga mugamba buuza ku ki ng'ate naye akyagala nnyo n'ababuuzako abantu ne baddamu ki ne baddamu essanyu. So musabe nnyo era mwongere essaala. Nze kyemmanyi Katonda asobola okukola ebyamagero, weewaawo abasawo bagambye 5% ate ekirala waliwo bannagundi bannayuganda abali ebweru anaaba wano nga bagamba bane muleme tuzanyira ku mitwe. Musajja bw'aba yagize mukole mutya tebatuzanyira ku mitwe. Abasawo tubaleke bakole ki batuwe ekyenkomeredde nga bamwongera essaala. Kuba ffe tuyokyezza abamawulire ffenna mwokyezza ge mazima tetera nnyo kwagala kubayo kukkiriza twokyezza. Waliwo ekigambo ky'okozesa mbu ate mwokyezza. Ffe twokyezza andi amawulire gonna buli wamu statement ebaddeemu nti omusajja akoze eki, era abasinga era ne bakiteeka ku maama we kuba nkukubidde mbadde live nenkuteekayo bwonkutte nenkugamba nti akoze eki nenkugamba nti akitadde. So awo babayita mu ddwaliro so katugendeko mu ddwaliro tufune update eriwo. Kale amawulire ge tufunye sooka ojjeko tugenge live. So awo wetwabadde omukulu awo ne tuyingira eddwaliro ne tubeera awo abamawulire abalala babaddewo. Kati awo Kasuku live we yatandikidde live show ojajjira Ssegirinya afudde Lubaga eriko Lubaga. That is where everything begins from and the live coverage we gave you. Then of course in between there Joel Senyonyi came through ne Bobi Wine yennyini najja. Awo nawo ninawo emboozi sooka omutuwe ne we bayingidde meeting ne press conference okuva tunyonnyola enteekateeka z'okuziika Muhammad Ssegirinya zigenda kuyimirira zitya, then ate tukomewo n'emboozi. Bannange, hear it man, hear it. Ng'atuuka tuzanyire video wali ng'atuuka mu ddwaliro ne we yabeeredde ku press conference. Yes. Thank you. Ugenda maaso. Ugenda maaso. Moshi.
Presidente waffe Tuwache press conference awo ebyayogeddwa tutandike tuyanzanya sebo. To hold prayers for him at Mbogo Mosque, and thereafter we understand that Muhammad Ssegirinya is a Muslim. He was a devoted Muslim, and we respect the Muslim religion. However, his family has requested the leaders of Mwenava Singa Mwalaba oluvanyuma okufa kwe yakukulumanga yemulugunya naye kubanga yali musaazi bantu bangi balowoozanga nti Ssegirinya yalinga mu kusaaga naye ffenna tulaba embeera gy'ayitamu yemaliriza gemuse kitalo nnyo kitalo ddala. Ebyokuziika kwa Ssegirinya sofa biyimiridde bwe biti. Olwaleero tugenda kuma olumbe era tugenda mukungubagira ku kitebe kyaffe ekya National Unity Platform Makerere Kavule okutandika ne ssaawa 10 enkya ku makya ssaawa 3 agenda kutwalibwa mu Parliament y'eggwanga asibwemu ekitiibwa ng'omubaka wa Parliament. Egyo tunaava mu ssaawa ez'omutuntu ate bamusaalire ku muzigiti Embogo. Bwe tunaavaawo tugende mu maka ge ekasanga tijanaasula. Tujja kuvaayo tumutwale e Masaka era ng'agenda kuziikibwa ku lunaku olw'Essande e Masaka. Endagiriro ejja kubeebwa weebwa. Tukimanyi bulungi. So that was program nga principal wa NOP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yagituwadde era olunaku olw'eggulo twabadde kavulaawo. Omusajja yasoose n'atugamba nti waliwo ayagala omuggyako omutwe naye emmundu asooka aziteeke ku bbali ajje 1-on-1 omukono gutambule mukono ku mukono olyoka owulira. Sooka tuwe vidiyo eyo. Yes. Ngagamba ayagala kunsalako omutwe ne ŋŋamba Mukama Katonda lwaki tateeka emmundu wansi najja n'agusalako. Ajjeko emmundu ze aziteeke wansi amenye gye mbeera magere. Ajje ng'omusajja agambe ukenze kusalako n'ekisolo kyajje nakyo kasita emmundu aziteeka ebbali. Naye but from there, Bobi Wine gave a moving speech. Yagambye agenda gezaako okukola Ssegirinya kye yamusaba. Kwa Ssegirinya yali agambye mu kufa kwe Bobi Wine bamuwa 5 hours
yagala budde bebunaabaawo agenda gezaako okwogera 5 hours kuba Ssegirinya yagaa nti ayagala omusajja ayogere 5 solid hours. So soko tuwe part of the things is of course yayogedde ku Ssegirinya byabadde akola ng'ayamba abantu n'abamu abajja omugamba naye omusajja tayagala kulyawo nga yeekola akola ebintu ng'ayiseewo byonna ebyo. So soko mutuweeko of course footage eri courtesy of Galaxy FM. So thank you very much. Ebisigadde osobola ogenda ku social media handles za Galaxy FM, Galaxy TV nosobola okubeera nga clips zino zisangayo kuba naffe gye twasobodde okubeera nga tuzijja. So hear it man. Ssegirinya lwamulonda Ssegirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa ambulensi agenza azimba eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinya ne mugambo wayi sente ezo zijja wanti ati Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zenyina ogulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka ya bbeeyi zali alina ogulamu emmotoka akoze ambulensi akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalisimaati ne bantukira naye gamba naye ono omusajjawo asusiza kabampaani alinga ayagala otufaananya obubi ze muli ne ŋŋamba mbadde kyekigendererwa kyaffe kulabisa so yoyo Ssegirinya basebo ne bannyabo kale obwo butanyumirwa ebijambiya e Masaka nejjukira buli kulonda abadde nga okutema ebijambiya kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba. Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi nga vaayo n'agamba naye n'alwogera ne luyitawo ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi kyayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo kuba omuntu weyatandikira mukuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamuwadde obwa kansala arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa Parliament. Eyo example from zero to hero. Ssegirinya nze Nyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga naye bwe twakwatagana ate naafuuka mukwano gwange nnyo nga ne Nyanzi ne bw'aba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba waayi Kyagulanyi mulabye ntya oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babwanikira ye yabandeeta tukubye nnyo atuleetedde bangi ne tufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu Parliament okusooka pulira nga njewulira eyo Parliament pulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyayagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako ne mugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi ffe tuli maanyi ga bantu tuli people power ansa eri mu bantu toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu be bagaba kaadi ne ŋŋamba genda okukwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground Ssegirinya n'akonekitinga n'abantu tulakkiriziganya bassebo ne bannyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu olinajja naga naye nga tolinayo mulubbi fe abanobbi mutusosodde olinajja nogaa naye kati nze ndi muganda muno fe mutusosodde abasiraamu balobinga abo najja naga naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati abasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga. Naye njagala okubategeeza bassebo ne bannyabo Ssegirinya engeri gy'eri akonektinze n'abantu nze ndi musajja mukatuliki
ne father omwerubaga yampita nanze bali nangam owai pulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwa kale temutulemesa Ssegirinya waffe ono father yayagala Muhammad Ssegirinya yabakiikirira abantu kikulaga how connected to the common people Ssegirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafather tebe bakubira Ssegirinya ekikopo Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya basebo ne banyamu waliwo. So that is what happened yesterday at the wake of Honorable Muhammad Ssegirinya, now the late, wali Kavule ku headquarters za National Unity Platform era oluvuddeawo ku makya abasajja baffe aba A+ Funeral Management ne bamukwata ne bamutwala ku Parliament era twagala kutwala ku Parliament speaker jamu receiving day olunaku olwaleero era plenary is now going on okusiima ebintu byakoledde abantu b'ekawempe babadde akiikirira and Uganda at large. Tugendeyo tulabe ebigenda mu maaso sebo. Okay. So awo mulambo gwa Muhammad Ssegirinya Mr. Update tubadde kutuuka ku Parliament. Producer so tutwala live ku Parliament of Uganda ne tulaba ekigendera ddala mu maaso. Ndabye Honorable Joel Ssenyonyi yayogera tutwaleyokko tusobole okubeera nga ate tulaba as things are happening there for a minute or two. Yes, courtesy of Parliament of Uganda. Yes, tugende. Let's move there. I hope that we can all condemn this and demand for action, because this is not acceptable. While the state continues to disregard these issues and trivialize them, the country suffers disregard for the rule of law.
all right-thinking Ugandans should strive for constitutionalism and respect for our country's laws. Something Honorable Ssegirinya was very passionate about. Let's fight for our laws. Let's fight for the Constitution. Before the Constitution is too weak to defend us, because that time of reckoning will come, regardless who you are, when you need it to fight for you. If you don't fight for it now, it will not be present to fight for you, regardless who you are, by the way. Rest in peace, Honorable Muhammad Ssegirinya, Mr. Update. Thank you. Thank you. Thank you so much, Honorable Lob. Can I have, I still have a second. I still have a second. I have the independent seconding first. Yes, Father. Thank you, Right Honorable Speaker and colleagues. It is my distinct honor and pleasure to join you and the colleagues in paying tribute to our friend. Death is an inescapable reality that no one can delegate a person to go and die on his or her behalf. We cannot postpone our own death. Death is as old as humanity, and humanity has never gotten used to death. No one can mock the demise of another person. In African society, solidarity was highly upheld. And I believe even up to this time, solidarity must still be appreciated when we lose a colleague, a friend, even an enemy. I was reading in the social media yesterday, somebody was saying, you should never annoy a system. You can annoy a person because a human being has conscience. And once his selfish ego has been satisfied, he can find in his heart, in his mind, a space to forgive. But a system will never forgive you. And if Ssegirinya happened to annoy Okay. system. Bacha, they are moving a motion for a resolution of Parliament to pay tribute to the late Honorable Ssegirinya, former Member of Parliament, Kawempe Division North. Osobola okusigala ng'ogenda ku YouTube channel ya Parliament of Uganda, proceedings ezo zigenda mu maaso, tugenda kuba tubaddira oluvannyuma wano. But ndabye ku Honorable Joyce Baagala, ndabye ku Honorable Sebamala Abubeka yono Kawalia Rubaga North, nendaba ku Honorable Zake omukyalo oli ali wansi wanupu nnyo naye tinnyala ndyerabidde bannange ataliyo naakoze enviiri ayambadde wiigi oyo wansi Goreti Namugga, Honorable Goreti Namugga, ndabye ku Honorable Kazibwe Bashir, sebo tukubuzizzaako nnyo Honorable Kazibwe Bashir, ono mukyala ali wano maaso yaani ate ye simutegedde bulungi, ali kumpi ne Honorable Goreti Namugga, si ye MP wa Wakiso, egolo nalabye woman MP wa Wakiso, madde simumanyi, namulabye ku TV. I think it was on NTV, ngayogera ku Honorable Ssegirinya. Naye aba NRM bote batawanye kujja. Fitina bagitwayira ddala paka bwe batyo. Kuba ndaba the house is almost empty, abantu ba opposition na independent anyway, why? Bebamanyi bintu byabwe. Now, yesterday, there are two very nice pieces nalabye NTV ze yakoze. Esooka baakoze piece ku bulamu bwa Ssegirinya ne ku bimu ku bigambo Honorable Ssegirinya byadde azaayogera. Ne ndowooza nti, well, because we didn't do it and they did a really comprehensive piece, I would like to share, of course, courtesy of NTV Uganda, njagala okusharinga this piece
nga boogera ku bulamu bwa Ssegirinya. Osooka ogirabe then tukomewo ate tulabe bwe tuddayo ku Parliament of Uganda okulaba tribute gye bagenda okuba nga bawa Ssegirinya. Muhammad Ssegirinya Ssemanda. Oyinza okugamba nti atambudde olugendo oluwanvu kyokka mu kaseera akampi ddala ng'obulamu bw'ensi gy'ayabulidde. Ku kyalo Butale Kaddugala mu disitulikiti y'e Masaka, olugero lw'omusajja ono gye rutandikira mu maka g'omugenzi Peter Ssemaganda ne Justin Nakajumba. Ng'ennaku z'omwezi 5 January 1987 Muhammad Ssegirinya lwe yalaba ku musana gw'ensi omulundi ogwasookera ddala. Si kulimbe nti obuto bwe bwalimu ebirungi ebiri awo byabadde anyumyako kubanga ewaabwe baali mponga byoya nga kyamuviirako ne mu kusoma kwe okubanga yeewalula bwewaluzi. Ku Kaddugala Primary School we yatandikira okutolobya ekkalaamu wabula ng'okuweza ebisale by'essomero yatundanga bikajjo mu bayizi banne kitaawe bye yamuwanga. Ng'atuuse mu siniya tewaali ssomero ddala Ssemaganda gye yali ayinza kumutwala okuggyako era ery'oku kitundu erya Kaddugala Secondary School era nayo yatundanga bikajjo okuweza ebisale. Ng'atuuse mu siniya ey'okusatu kitaawe yakamutemanga ye bw'atakyayinza kumuweerera ti era yali amutwala mu nnyendo kuyiga bwa makanika atandikira awo obulamu ng'omusajja yenna. Kyokka eno waliwo omusajja ayitibwa Kato eyasuubulanga amatooke ku kyalo kyabwe eyamujuna n'amuleetera ku loole eyo ey'amatooke amufunira essomero eryali lisobola okumusomeseza ku bwereere. Pimba Secondary School ekyebando Kato gye yamutwala n'annyonnyola abakulu ebizibu by'omwana gw'aleese era ne bakkiriza asome wabula nga Kato amuweerayo ekitundu. Ku ssomero lino ebyafaayo bya Ssegirinya bwe byakyukira kubanga olunaku lwe yasalawo okwesimbawo okukulembera bayizi banne ng'ali mu siniya ey'okutaano wamma essomero lyagwamu ekitabangawo. Ku lunaku lw'alayira yeetikka abanene abaaliwo mu biseera ebyo okwali omubaka wa Kampala Central Erias Lukwago, abakubi b'amasimu ku laadiyo ab'olulanga abaaliwo okwali Makolo Kavuma, Lubakyoya ne Isaac Mutyaba era n'omukulu w'essomero n'amutikkulira Seppeewo. Essomero lyonna ne linti olwo ti sajja ayita Ssegirinya alese MP. Nenzimbawo ku ssomero lyonna ne batandika okuntyawo ne bantuma n'amannyawo maneja ne bantuma amannyawo batandise okunkazaako amannyawo nfuuse w'amaanyi. Wano bannabyabufuzi bano teyabata nga yasaba Bamakolo Kavuma okumuyigiriza okukuba amasimu ku laadiyo nga wano bangi we baamumanyira nga yeeyita ddoboozi ly'ekyebando. Ebimeeza by'ebyobufuzi yatandika okubyetabako gattako okukubaganya ebirowoozo ku mikutu gya laadiyo egy'enjawulo. Ssegirinya yali mulenzi ateeganya yadde okunyooma emirimu kubanga ebiseera ebyo okufuna ku kasente akamubeezaawo yaweerezanga mmere mu Kampala ate nga mu bangi be yagituusangako mwalingamu ne bannabyabufuzi abaamwagala. Mu mulimu guno mwe yajja n'ensimbi ezaamuyambako okwongera okwenyigira mu by'obufuzi. Okumanya ebyobufuzi omwana byali bimulinnyanga mmandwa. Mu kalulu ka 2011 yavuganya nga kyajja amaliriza essiniya ey'omukaaga nga n'ebbaluwa z'abayizi zaali tezinnafuluma era UNEB yamuwa ekimanyikiddwa nga special certificate gye yeeyambisa okwesimbawo. Akalulu kano Ssegirinya teyakawangula wabula afudde ekwasa munne bwe baali baleppuka okupanga ne landiroodi we n'amufuumuula mu nnyumba mu kiseera ng'okuwenja akalulu kutandise. Olw'okuba nti ogutateganya teguzza nvuma, Ssegirinya yayongeramu bwongezi maanyi era buli ekyakolebwanga ab'oludda oluvuganya ku lw'enkyukakyuka mwana mulenzi yakyenyigiranga mu butereevu. Kankujjukizeemu nga biibyo gavumenti lwe yalangirira okuggyawo enkola ey'okulabira TV ku antena oba kiyite analog. Ono yeekalakaasa nga yeetisse TV ku mutwe ne banne ne bakaalakaala nazo mpaka ku Parliamentary y'eggwanga okulaga obutali bumativu bw'abantu b'ekyebando baawangaaliramu.
ekiba kya bwenkanya okuddira okuggyako tv ng'abantu baffe tebali informed nekyannaku n'okutuswalira kooti ekyaganya okuwuliriza ensonga zaffe so leero nsanze ngenda kwetika nga tugaano kyebando yadde poliisi etuzinzeeko tegenda kututiisatiisa kubanga poliisi fe tugisasula poliisi nze nyisasula obusaala Ssegirinya. Era yavugako emigaati n'ebyokulya ebirala ku bigaali ng'ali wamu ne Mubaraka Munyagwa eyali mmeeya wa Kawempe mu biseera ebyo nga babyolekeza mulago mbu okubigabira abalwadde gavumenti be yali tekyafaako. Kiribedda mmese ya ku Mutala mu 2016 Ssegirinya bwe yaddamu okuvuganya mu kamyufu ka FDC aweebwe kaadi nate ku kifo ky'omubaka wa Kawempe North baamukuba n'enkoona n'enywa kyokka n'awabulwa okujja ku bwa kansala era akalulu yamenya mu jjenje ekkalu. Wano ekyokwenyigira mu kulwanirira omuntu asookerwako yakyongeramu amaanyi n'obubadi naddala mu biseera byatogikwatako nga yalabwako enfunda nnyingi nga yeetwala n'ab'ebyokwerinda. Ssegirinya era musajja abadde ng'alengera amangu ekiddako mu byobufuzi kubanga kkooti bwe yasazaamu okulondebwa kwa munna FDC Apollo Kantinti ku kifo ky'omubaka wa Kyaddondo East mu 2017 ekibiina kino era nga kye yali awagira ng'akalulu kazzeemu kyanywerera ku Kantinti wabula ono yasala mangu eddiiro n'awagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ataalina ludda kwagwa. Obuwagizi bwe tebwafa busa kuba Bobi Wine yali awanduddwako eddusu bajjajjaabe okubeera munnabyabufuzi ow'amaanyi addako ku ludda oluvuganya. Ono yagunjaawo ekisinde ki People Power nga Ssegirinya y'omu ku baakitunda mu bantu n'oluvannyuma ne muvaamu ekibiina ky'ebyobufuzi kiramba ki National Unity Platform. Kino ky'ekibiina ekyalera Muhammad Ssegirinya mu kalulu ka 2021 okumutuusa mu lukiiko lw'eggwanga olukulu omulimu gwe yali alemereddwa okutuukiririza mu bibiina ebirala okumala emyaka 15. Kyannaku ti Ssegirinya teyabugumya Nambooge mu Parliamentary ab'obuyinza ne bamuteekako olukongoolo ku ttemu ly'ebijambiya eryakyakenya mu bitundu by'e Masaka ng'akalulu ka 2021 kawedde. Nga 7 Septemba 2021 Ssegirinya ng'ali wamu ne Alan Ssewanya n'omubaka wa Makindye West baasimbibwa mu kkooti esookerwako e Masaka ne basomerwa emisango egiwerako omwali obutemu, obutujju, okulya mu nsi olukwe, okugezaako okutta n'emirala. Olunaku olwo nayogerako ne Ssegirinya era lwe yasembayo okulabika mu maaso ga kamera nga mulamu katebule. Bateko kubanga either bagala Ssegirinya kufa bo batwali constituency oba balina ekigendererwa ekirala. Ne bwe kibanga constituency yentusiza okunteekako ebintu bino ebinene bwe biti mugitwali kwaze mbadde mbeera w'ebbanga lyonna nga sina kifo kya bukulembeze. Ng'ayita mu bannamateeka be yalwana nnyo okukakasa abalamuzi ba kkooti ezitali zimu nti obulamu bwe bukeewa buli lukya era nga yali yeetaaga okufuna obujjanjabi obw'ekikugu. Kyokka abakulira amakomera gye yali nga baakandanga kumatiza balamuzi nti ebiruma Ssegirinya bya bulijjo nti era balina n'abasawo abakugu abasobola okumutereeza n'ataddamu kusinda. Kyokka ono obulamu bwayongera kwonooneka ng'ebisinga yeekwasa nti ab'ebyokwerinda abaddamu okumukwatira ku kkomera ekigo ng'akkiriziddwa okweyimirirwa be baabimutuusaako. Oluvannyuma lw'ennaku esoba mu 5 mu February 2023 ababiri bano baayimbulwa mu ngeri eyasigala nga y'amatanka n'engampale z'Aba7. Ssegirinya ye yatuukira ku ndiri era nga bw'otuula obala emirundi gy'atuddeko mu Paalamenti wamma gwe giyinza n'obutasukka nteevuunya. Wabula newankubadde abadde yagonzebwa obulwadde Ssegirinya abadde ng'alumiriza nti abalonzi be tebamubanja kubanga ye manifesto ye yagituukiriza mu myezi 3 egyasooka omwali okuteerawo abantu b'eddwaliro libajjanjabe, okubagulira ambyulensi, okubatandikirawo ebibiina mwe batereka ensimbi, okuyambako abakyala okutereka entandikwa ng'abagabira kye yatuuma Ssegibox n'ebintu ebirala bingi.
omutima gwa Ssegirinya omusaasizi era ogulumirirwa abalala gunaalwawo okwerabirwa kubanga buli we yawuliranga wali omuntu eyeetaaga obuyambi ye yakulemberanga nga waakiri ye lwe zimubuze yatuukiriranga banywanyi be abaamugobereranga ku mukutu gwa Facebook naddala abali ebweru wa Uganda. Ku Facebook kuno nakwo yamanyikibwa nnyo era n'atuuka n'okukazibwako erya Mr. Update. Sigenda kwerabira nti Ssegirinya abadde munnamawulire omutendeke ddala kubanga eno ye dipulooma gye yakoonola ku ttendekero lya Data Mine Technical and Business School. Ddala okufa kwa Muhammad Ssegirinya kutuukiriza enjogera y'abajjajja nti olumbe terumanya awonga kubanga tewali musajja wattu kyatakoze okusobola okusigala ng'akyawoomerwa emmere y'ensi wabula byonna bibadde bya busa kubanga ensi agyetegudde ng'ejjanzi bwe lyetegula omukazi omuzadde. Muhammad Ssegirinya Ssemanda ofubye kati weewummulire mirembe. Solomon Kaweesa, NTV. Musajja affe bw'atyo. So NTV, Solomon Kaweesa, thank you very much. Bagezezaako ku detailing his political journey nga bw'abadde atambudde. After 3 attempts at Parliament, he finally made it, and well, that is the irony of life. But regardless, we move ekyokukola tewali. Musajja waffe yatugenzeeko olunaku lw'eggulo. Now, tugenda sembyayo vidiyo eno nga tetunagenda kulaba kiri mu Parliament, bamwogerako n'abamuwa paying a tribute. Era ku NTV awo omwami yasobodde okukola ebimu ku bigambo bya Ssegirinya byazaayogera. Kano ka edition kano tukakoledde nnyo ddala abantu abali wabweru w'eggwanga abatalina nnyo access ku search information, oluusi babeera tebaabirabye, oluusi bagamba our favorite channel is Kasuku Live, it's what we watch only, and you know, stuff like that. So we want to do this tribute to him over the weekend. Bagenda kuba bamuziika ku Sunday bayirayo kaddugala ewaabwe, and yeah, so let's just have this, and then when we return we see how we can close out this discussion that we are having today. Nyigira muka katono ngera soka mbanyizeemu nga nnwana bakendeeze omusala gwaffe gwa member wa Parliament senezongezebwa omusomesa n'omusawo abantu abo babeerawo ennyo ku bulamu bwaffe. Yoyo abadde omubaka wa Kawempe North Muhammad Ssegirinya eyamazidde okwegatta ku bajjajja abo abamusooka emagombe. Si abadde musajja ow'omubiri nga n'obuwanvu bwe kamutonda mu kigero ky'abawanvu teyamutuusaayo. Abadde musajja musaaze. Nempangulira incumbent walondera ne mukyala we teyamuwadde akalu yakawadde nzera nkubiddeko mukyala we nanga ndi Ssegirinya nange nakawadde gwe. Ebigambo bya Ssegirinya nga tebibulamu bwakazannyirizi oba katemba. Singa kyajja kino ekyatogikwatako nga mu Parliament gyendi omanyi mwene mbaga ebintu ne muwakanya ezo TV ze mwalabanga neteka zaali za kira 4 kira 5 kiro 6 niyo ate speaker we kira 2 era nandi mwetisse nga sina kigulaye bwe mutusizaako ne muganti munnange olabe Katonda manya kigenda maaso nandi mwetisse bwenti nga ne message kutte bwenti ene muwo buyinza okubiriza Parliament. Abadde muntu amanya amawulire era ayagala abamawulire. Bili abamawulire nalyo nja kubeera nga ndirwanirira. Amawulire nze nagasomera tebatugamba nti waliwo ka training k'emisinde. Ne abagasomesa bange katwayongeddemu ne ka training ak'emisinde. Singa in case police ebe kugoba, singa in case military ebe kugoba. Eyo mbeera mbavulira mazima. Enfunda nnyingi okuva obulamu bwe bwayingirira ebyobufuzi azeeyezooba n'abakuuma ddembe. Yategezaako nti okuva edda musajja wansasagge mu kulwanirira ensonga ezitagenda bulungi era lumu yajemesa abayizi okulya emmere oluvannyuma lw'abakulira essomero okumugaana okwesimbawo ku bukulembeze kuba teyali wa kisulo. Gaŋŋamba abaana nti banne twerwaniko buli mwana anone emmere leero tolya teeka ku ofiisi y'edimaster. Abaana
ne bawuliriza omulanga gwange buli yajjanga y'emmere nga gyagiteeka ku ofiisi y'edimansa buli yajja emmere ng'eryoka yeetuumawo ku ofiisi y'edimansa ko olwo abaana tebaalya essomero ne ndisulamu ensasagge tawo ne lutabuka mu ssomero ne bagamba nti ani ajemesa abaana nti Ssegirinya ne bagamba okulya mumala muteeka ku lisiti ffe gwe twagala bali be tumutuwa tebamanyina bizibu byaffe. Lwe yalondebwa ku bwakansala okutuula ku lukiiko lwa KCC okukiikirira ab'e Kawempe mu kifo ky'abantu omukaaga be yali alina okugenda nabo mu kulayira yasalawo okugenda n'abalonzi be bonna. Nsazeewo ku sitewolo ngende n'abantu mutwalo gumu kubanga siyinza kugenda n'abantu mukaaga bano nga be baatugamba ng'ate nalondebwa abantu kakati abantu oyinza obbaleka wano gwe n'ogamba nti gweogenze kulayira wekka mu kimpokompuku. 2015 we yatandikira ensasagge yeetikkako TV azitwale ku kkooti enkulu ng'awakanya okusalako TV abantu batandika okuziraba nga basooka kuzisasulira. Yalabika nnyo mu by'okulwanyisa okujja ekkomo ku myaka omukulembeze w'eggwanga kw'alina okukoma okufugira. Yayita mu kugaba buwero obumyufu abantu bwe baalina okwesiba okuvumirira okujja ekkomo ku myaka. Yatuuka n'ogezaako okubusiba omupoliisi. Abasirikale tubasibye liboni kampeyini Dr. Besigye yagironkinga nti yakusiba liboni buli lunaku lwakubiri kakati yo n'omusirikale awambye liboni zaffe leero edagenza ziwamba nga tumaze okumusiba liboni. Mu nsonga zaatogikwatako yayingizaamu n'okukwasisa empisa be yali alumiriza okwonoona ekkubo nga nabo kati bagenzi. N'ensonga z'Abannayuganda abaali babonaabonera ku kyeyo mu mawanga g'Abawalabu nazo yaziyingiramu bwe yakungujja n'akafalisa asole ku Paalamenti okutuusa nga zikoleddwako. Tugenda kuvaawo ng'ensonga tennakolebwako n'olwekyo kyekituleese wano tewali kuvaawo. Gye byaggwera nga bamututte talinnya. No. I'm your boss. Why don't you respect me? Don't you know the procedures? Yasalawo ensonga azitwale mu nsiko ne banne bazirombera y'omunnyo ku lunaku lw'abakozi mu 2017. Gwe n'ogamba nti celebrating Labour Day nga ne wano mu Uganda unemployment y'amaanyi gwe n'ogamba nti celebrating Labour Day ffe tusazeewo tusome gye bayita solotiddwa. Amaanyi ne bwe gagenza okumuggwa yateekanga mu mangi nga yeezooba n'ab'ebyokwerinda. Obwegugungu obusinga yawambaliranga suuti okuli n'ettaayi nga yakava mu kkomera yafunayo olunaku mu 2023 n'alambula ku banywanyi omwali ne Hajji Abdul Nadduli. Ono nno yamuwa amaanyi olutalo lw'ebyobufuzi alulwana awatali kuddiriza kyokka n'amuwa akakodyo nti alutambuze ng'ekkonkome bwe likola nga lirinnya omuti. Olugulinnyako ne linyeenyaamu tyago kyali mugumu ne lirinnya olabye ku mulambo gw'ekkonkome gwaba waggulu ne gugwa wansi ne gufa. Nkusanga obaako ekigambo ky'onsuulayo nti Ssegirinya nywera tambulira awo ng'onsuulayo ekigambo ate nga by'oŋŋamba byenkola ki byenkola n'olwekyo Haji nkwebaza. Agenze ekaganga ng'akukkuluma olw'obutafuna kakisa kabugumya Nambooge mu Paalamenti abantu gye baamulonda. Zibu bwe bankwata sinaba na kutuulayo mu Parliamentary. Kwega mu bufunze ninga go bakwatira Jake ku mulyango gwa Parliamentary. Sajja ne bankwata Jake. Bwe yasooka okuyingira mu Paalamenti yawanikira kabambaggulu emikono ng'amutenda kyamutuusizzaako. Kubanga buli wembadde nzijja wano nga poliisi entwala saketi bw'okisa zange ze baakayuzaawo temuzimanyi muwendo jiini zange kakki zange mpitirivu nnyo naye olwairo bwedda abasajja bampa buwi kyaganya bwe bati ekyo kinsanyudde ne manya nti finally I'm back. Kyokka Olungereza lwe yeesunga okufuuwa mu Paalamenti nalwo agenze nalwo. Neekugira byonna sivaayo bulungi kubanga enkya tulinayo okwogera ensonga zennyeenyini twogere Oluzungu wano n'enseekwata baali. Afudde akikkaatiriza nti mu nnaku 10 ezaasooka nga amaze okuyingira Paalamenti yali amaze okutuukiriza manifesto ye nga n'abaali bamuvuganya bamunyeenyeza mutwe. Bwe namala okulayira baakwata miliyoni 2 ez'emmotoka ne bazimpa. Miliyoni 2 Ssegirinya bali tafuna na miliyoni 10 ku akawunti tekugwako 2.
naye nga jjukira bwe nabeera mu campaign abalonzi bange nyina bye nabagambanga nti ssente z'emmotoka zammwe isoni n'ensuubula eddagala ne nditeeka mu ddwaliro obulwadde obuluma abantu bange abeekawo empembo manyi balumwa enziku balumwabi eddagala eryo erisookerwako n'erigula kubanga enziku we bakwata etya bagenda ku ttooyi bonna ninga nti kitegeeza abantu nkyalina okubayamba neneyongera mu constituency n'okuyamba kumbe nkuliyetinga balabe kyessaamanya omuganda wange kyoli mukumbuuza ekibuuzo kyekyankuliyetingisa n'abalaba abamu ne batandika okumpala nati musajja nga atwala sipiidi. Ekirala kyagenze nakyo nga kimujigijja kyakumuyingiza mu nsonga z'ebijambiya by'e Masaka. Tusobola kukyankya nze omusajja wo yatuuka n'okutandika eddwaliro wali erya Kawempe North Hospital nga nditandise kutaasa abantu butafa ate ne mmala nobabakira ebijambiya ne mbakyukira ekyo agi kyannuma ne mmanya nsi amazima buli bw'olwo gakola ki galiza. Ono emikutu emigatta abantu nga X, TikTok, YouTube n'ebirala abadde agyettanira nnyo nga yatuuka n'okwogererako byagala abakungubazi bakole ng'amaze okusoogwa enkomerero. Teyakoma okwo n'ebinaaba mu kuziika yabikoonako. Omuntu yenna anawandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo. Kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Ssegirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe. Tekako fight hard Mr. Update fight. Senagenza okudaba Mr. Update kati bali miliyoni kati noonya linnya ddala. Ebya Ssegirinya tusunyeeko bisune era katubyerekereze abamusooka emagombe bamutegere engalo. Patrick Senyondo, NTV Akawungezi. Yes, my blazer Patrick Senyondo, thank you for such a wonderful piece. Gambe, that is footage is courtesy of NTV, so you can pass by NTV Uganda social media handles. Nolaba stories endala waliyo n'ez'oluzungu naye ffe twasizeewo okukozesa za Luganda because it is what it is. Nga Ssegirinya bwe yagambye oba bw'ayogedde mu kiriipo ako tetugenda gamba nti rest in peace, tugenda nga nti fight hard. Fight hard, Honorable Muhammad Ssegirinya. Until we meet again. Tugenda kubalekera ebigenda maaso mu Parliament kati Honorable Alan Ssewanyana ali mu kwogera. Then we shall be sure to continue with normal programming. On Sunday, Ssegirinya agenda kuba aziikibwa. And yeah, let's see what we can do. Okulaba nti ate eyo yonna tubeerayo nga tukavalinga. Other than that, producer Ronnie, take us away. Tugende ku Parliament ate tulabe ekigenda mu maaso. On radios and in rallies, political rallies. But when I sat with him for 2 years, I realized something. That the people had another picture of Honorable Ssegirinya, yet he was another person. The Honorable was seen to be doing things crafted like comedy, but he was very serious in nature in doing his things. He was a very intelligent man who could tell you things and those things could happen. He was a genuine man who had that genuine love. For every person, he said that he loves him. He was an ardent supporter of change for this nation. Not because he disliked those who lead this country in person, but their policies. Because he grew up as a poor man in a poor family. He hardly spent 2 or 3 years with his father because his father died at a younger age and he was a soldier of this government. And that impacted so much on his brain, being fatherless and the father dying under unclear circumstances. He tried so much to come to Kampala through so many means, Madam Speaker, to fight for his dreams. But what disturbed him so much was about our incarceration. That after standing on the tables, after talking so much to see to it that he scores that goal he wanted so much to be a member of Parliament in this country, there came uncertainties and the fate fell on us.
he said, in his own words, that what would I want after being a member of parliament? I am a poor man from a poor family. I'm going to earn close to 25 million, because for him he thought it was to be 25 million. I can now touch 5 million at once. Now what would I want next? But because I wanted to serve my people so well, there might be envy somewhere that I predict as a person. He was someone who would joke, Madam Speaker, as a person. He would crack jokes, and we would laugh for almost 2 years. But again, I also put my voice on those members of parliament who have mentioned it clear, and the public at large, that the right to a fair hearing entails a right to bail, because everyone is innocent until proven guilty. This man, after only 2 days, he started complaining of his chronic sickness that he had before incarceration. And he wanted to seek for medical attention in Germany because he was coming from Germany for such. And he had been prepared for another day for treatment by a specialist who was coming from India to China, to Germany in some hospital. And that chance wasn't given to him because of denial of bail. Madam Speaker, I thank you for your support to this gentleman, especially during all those times we were under incarceration. But I again cry to this government that today Honorable Ssegirinya is lying there. Everyone knows that the government cannot go away from this, because the Honorable, if he had got that medical attention earlier, even government wouldn't have spent 900 million. It would be him to facilitate his own medication, and he would be alive today. But because of that and such politics that we have in this country, that is why that gentleman is lying there. If you look at his children, they are too young to lose a father who was very courageous, who has gone through hell to have something on table for his children and the mother. Madam Speaker, it should come from all voices of courage, whatsoever the party you belong to call for better leadership of this country in a united way. Honorable Ssegirinya, we shared so much, we talked so much in person. I know that you went to God an unsatisfied man because it wasn't your time to go. But because of politics, you have gone. Rest in peace, Honorable Ssegirinya. Fight harder, Honorable. Thank you. Eddie. Right, Honorable Speaker and colleagues, thank you very much. Colleagues, what we forget is that in every situation and in humanity that ever happens, that you must learn a lesson, and that lesson must help you to live better. If we know that we should fear God, we should know what God wants, which is not easy. That's why we should always respect one another. Secondly, the second thing is that life. People who study about life, everybody has his own line. So as long as we know that there is God and there is life, and there is also life after death, I believe that Honorable Ssegirinya, who is lying there, feared God, and as members of parliament and as government, we should know that what we are doing, does it please God? If we do things that don't please God, then we may not have space where we say that we shall be there and life will be better. Thank you.
I thank you very much. May His soul rest in peace. Katesh. Thank you very much, Right Honorable Speaker. I stand here to support the motion to pay tribute to a colleague who has passed on. And I want to thank you, Right Honorable Speaker, for being our leader, because you have been there for the members of Parliament, both in hard and good times. You have not abandoned your members. I want to extend my condolences to the people of Kawempe, whom he has been leading, and to the parents and relatives. Death is non-partisan. We have lost a colleague, and I really thank members who have come to pay tribute, because it's all our journey, regardless of our disagreements on this earth. I did not know Honorable Ssegirinya so much. We just met in Parliament here. But the impact he made on the people of Kawempe, and all of us who followed the news yesterday, I think very few of us can summon the kind of attention that he received. In one way, I want to thank my friend, the Honorable Minister, Honorable Baram, for the statement you have made, because I think you acknowledge that there could have been some learning points for us that we should pick as the people of Uganda, so that we can live in harmony amidst our disagreements and be respectful to one another. Thank him for the work he did, and to the people of Kawempe, I think you will remember him for the good things he has done, and let us continue to be there for each other as members of Parliament, because we represent the people of Uganda. May his soul rest in peace. Thank you, Haji Idi.